know why. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. मीडिया ग्रुप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੋਰੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ फाइनेंशियल वायलेशंस हुई ने पैट्रिक ब्राउन कैंपेन वालों और एक एलिगेशन जो बाहर सामने आ रही है वो ये आ रही हैगी है कि पैट्रिक ब्राउन के उत्ते ये एलिगेशन लगाई जा रही है कि उन्होंने किसी कोई प्राइवेट कंपनी सीगी जिन्हां ने कि पैट्रिक ब्राउन के कैंपेन के उत्ते खर्चा कर रही है। हुण प्राइवेट कंपनी कोई प्राइवेट अदारा या कोई कॉरपोरेशन जे किसी के कैंपेन के उत्ते खर्चा कर रहा है या किसी स्टाफर को कोई पैसे दे रहा तनख्वाह दे रहा या खर्चा उठा रहा है तो ये इलैक्शंस कैनेडा की वायलेशन है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੂਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੋ ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਐਡੀਟਰ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ कि कंजरवेटिव पार्टी जिहड़ी है वो गलत कर रही है, अनडेमोक्रेटिक तरीका है। ये पैट्रिक ब्राउन का कहना है। जदों असीं उन्होंने ये पूछा कि फिर क्यों ऐसा हो रहा है तो पैट्रिक ब्राउन ने एलिगेशंस लगाए पियर पॉलीएव कैंप के उत्ते क्योंकि पियर पॉलीएव जिहड़े ने वो भी जिहड़े 6 दावेदार ने लीडरशिप रेस दे विच उन्हां दे विच एक पियर पॉलीएव भी हैगे ने और फ्रंट रनर भी मन्ने जा रहे ने। सो पैट्रिक ब्राउन का दावा है कि पियर पॉलीएव कैंप जिहड़ा वो इहदे पिछे है। पियर पॉलीएव कैंप ने पैट्रिक ब्राउन नूं रेस तो बाहर कर दिता और उन्होंने कहा है कि इल्जाम बड़े वेग ने बहुत मतलब यदि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी कोई मौका नहीं दिता गया। हालांकि कंजरवेटिव पार्टी अपनी प्रेस रिलीज के विच साफ कह रही है कंजरवेटिव पार्टी कि असी पैट्रिक ब्राउन नूं मौका दिता कि तुसी अपनी सफाई दिओ लेकिन जो सानू वापस जवाब मिलिया ये कंजरवेटिव पार्टी का कहना है वो जवाब सैटिस्फैक्टरी नहीं सीगा और कंजरवेटिव पार्टी का कहना है कि जदों साडे नोटिस 'च सारियां चीज़ां आईयां ते असीं सारा कुछ रिटर्निंग ऑफिसर जिहड़ा उहनूं दे दिता। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਸੀ? ਐਸੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? क्या ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਫਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 1800 ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੇਗ ਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
क्योंकि पैट्रिक ब्राउन एलीगेशन लगा रहे हैं। हुण पीयर पॉलीव कह रहे हैं कि ये तो जाके तुसीं पैट्रिक ब्राउन नूं पुछो, पैट्रिक ब्राउन नूं बेहतर पता होएगा, उन्हां नूं ज़्यादा पता होएगा कि आखिरकार एलीगेशंस की ने। उन्हां दा कहना है कि मेरे इहदे विच कोई लेना देना नहीं है। ये पीयर पॉलीव कैंप का कहना है। हुण सवाल ये उठदा है क्योंकि हुण अगे की होएगा। पैट्रिक ब्राउन उन्होंने जदों असीं पुछया कि हुण तुहाडे कोल ऑप्शनस की ने, क्योंकि क्या तुसीं कोई लीगल एक्शन लै रहे हो। पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि बिल्कुल मैं लीगल ऑप्शनस देख रहे हैं, अपनी लीगल टीम दे नाल कंसल्ट कर रहे हैं। क्या वो कंजरवेटिव पार्टी के खिलाफ कोई केस करनगे, की करनगे, इहदे बारे पैट्रिक ब्राउन कहंदे कि मैं लीगल ऑप्शनस लै रहे हैं। हुण जे असीं कानून की भी गल करिए तो टाइम लग जाता है, खासकर ये विद इन पार्टी मैटर है, इन्नी जल्दी ये मामला अगे नहीं वधेगा। लेकिन सिर के उत्ते कंजरवेटिव लीडरशिप रेस आ गई है। 10 सितंबर को नवा कंजरवेटिव लीडर चुनिया जाना है। हुण की करनगे पैट्रिक ब्राउन? ते पैट्रिक ब्राउन साहब नूं असीं ये पुछया कि तुसीं दसो की करोगे। पैट्रिक ब्राउन साहब ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो अज बड़े खुश हो रहे होंगे। पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो नूं हुण नहीं हारना जनरल इलैक्शन दे विच। हुण ते कंजरवेटिव पार्टी का लगदा इरादा ही नहीं है जनरल इलैक्शन जितण दा। हुण ते जस्टिन ट्रूडो जिहड़े ने खुश होणगे, यानी कि पैट्रिक ब्राउन का इशारा है कि पैट्रिक ब्राउन बाहर हो गए ते हुण जस्टिन ट्रूडो जितणगे 2025 च। पैट्रिक ब्राउन का दावा है। दूसरा असीं जिक्र कर दईए कि पैट्रिक ब्राउन साहब नूं असीं पुछया कि तुसीं ते मेयर भी हैगे हो, तो की हुण जदों फैडरल लैवल ते मामला नहीं बनदा नज़र आ रहा, कोई मैंबर पार्लीमेंट दे इलैक्शन लड़ोगे जे जॉन शरे साहब जित जाते हैं, क्योंकि जॉन शरे साहब भी हजे हैगे ने, या फिर तुसीं जाके हुण ब्रैम्पटन दी इलैक्शन लड़ोगे। तो उन्होंने कहा कि यह हजे मैं सोच रहा है, ये बारे हजे उन्होंने पूरी तरह नहीं दस्सिया कि हजे फैडरल लीडरशिप रेस दे विच रहणगे, मैंबर पार्लीमेंट दे विच रेस लड़नगे या ब्रैम्पटन दे विच ही वापस जाणगे। वो कहंदे इहदे बारे सारी विचार चर्चा चल रही है। अच्छा, फिर असीं इत्थे जरूर जिक्र कर दी कि जे पैट्रिक ब्राउन उन्हां नूं इसे तरह क्योंकि डिसक्वालीफाई कर दिता गया एज वी स्पीक, हुण कल नूं कोई डिवेलपमेंट हुंदी है तो जरूर दस्सांगे, लेकिन एज वी स्पीक पैट्रिक ब्राउन नूं डिसक्वालीफाई कर दिता गया। जिहड़े 6 नाम होणगे जिन्हां दे विचों पिक कीता जाना, उहदे विच हुण पैट्रिक ब्राउन तो नहीं है, तो होएगा कि जे पैट्रिक ब्राउन के नाम के उत्ते भी कोई उन्हां नूं चॉइस करदा है तो वो जे पहली चॉइस पैट्रिक ब्राउन दी है तो जिहड़ी उन्हां दी सैकेंड चॉइस हैगी है बैलेट दे उत्ते उन्हां नूं जिहड़ा वोट है वो पै जाएगी, जे कोई हजे भी कोई पैट्रिक ब्राउन साहब नूं कुछ चुनदा है, क्योंकि इन्हां नूं तो डिसक्वालीफाई कर दिता गया। अहम सवाल एक होर है कि ब्रैम्पटन सिटी कौंसल दे विच भी कुछ जिहड़े कौंसलर्स ने वो इन्हां दे खिलाफ मुहिम छिड़ी हुई है। 2 फैक्शनस बणियां हुई ने। जिस ब्रैम्पटन की गल करिए, एक जिहड़ी फैक्शन हैगी है जिहड़ी पैट्रिक ब्राउन साहब दे नाल नजर आ रही है, उहदे विच पैट्रिक ब्राउन साहब आप ने इस धड़े दे विच, इस ग्रुप दे विच कह लो, इस फैक्शन दे विच, ये फैक्शन दे विच, इस धड़े दे विच पैट्रिक ब्राउन साहब तो अलावा पॉल विसेंटे हैगे ने इस ग्रुप दे विच, रोवेना सेंटोस जिहड़े ने वो इस ग्रुप दे विच हैगे ने, हरकीरत सिंह वो इन्हां दे नाल ने। दूसरा जिहड़ा एक अच्छा माइकल प्लेशी भी इधरले पासे ने, इन्हां दे पासे ने। दूसरा जिहड़ा ग्रुप नजर आ रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੈਫ ਬੋਮਨ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੈਟ ਫੁਟੀਨੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਰਟਨ ਵਿਡੇਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਗ ਵਿਲਨਸ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ 10 ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ 11, ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਔਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਔਰ 8 ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਜੋ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੈਫ ਬੋਮਨ, ਮਾਰਟਨ ਵਿਡੇਰਿਸ, ਪੈਟ ਫੁਟੀਨੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹਜੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ एलियन मोर होना ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਂਸਲਰ ਬਤੌਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਔਰ 8 ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਹਜੇ ਵਾਰਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਰਡ 7 ਔਰ 8 ਦੀ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਔਰ 8 ਤੋਂ ਇਲੇਨ ਮੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਔਰ 8 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਐਮਪੀਪੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਲਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 5, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਕੌਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 ਤੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ 5। ਨਾ ਕੋਰਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬੈਠੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਮਾਰਟਨ ਵਿਡੇਰੇਸ ਔਰ ਪੈਟ ਫੁਟਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੈਫ ਬੋਮਨ ਸਭ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। You are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian channel. Hello everyone, my name is YuppTV. I'm the group editor and we did hear the breaking news. The Conservative Party, they have ruled out Patrick Brown from running in the leadership campaign, and at Y Media we have an exclusive interview with Patrick Brown. Mayor Patrick Brown, on behalf of Y Media Group, a very warm welcome. How are you? Well, Yudhvir, it's always nice to talk to you. Difficult 24 hours, but always nice to talk to you. Yeah, same here. I know it's been very challenging for you. The allegations that we hear from the Conservative Party, they are saying that a private company based in Brampton is funding your campaign. One of your staffers is being funded by that. And they have referred this matter to Elections Canada, the Chief Returning Officer. And the Chief Returning Officer suggested that you be removed from the federal Conservative leadership race. What's your take on this one? So we don't have any details from the Conservative Party. They said there was an allegation that one of our volunteers was being paid from a company. We have 1,800 volunteers around the country. We asked them for the name of the volunteer, the name of the company. They said it was an anonymous allegation and they couldn't provide us the name. So this was a flimsy justification to disqualify one of the leading contenders for the leadership. You know, we felt that we were in a position to win this leadership. We signed up over 150,000 new Canadians to join the party, and they've been disenfranchised. And, you know, we know who's behind this. It was the Pierre Poilievre camp. It was his supporters on Leoc who were pushing for this. And it's disappointing. Disappointing because the party membership deserved to have a free and fair election. Yeah, you've been one of the main challengers, at least in the top 3 for sure. Some even said that you could be a real challenger for Pierre Poilievre. You're alleging that he's behind this, but Pierre Poilievre, his campaign is saying you know it better, and he's saying that they have got nothing to do with this. Well, very clearly, Pierre Poilievre's campaign, his supporters are the ones pushing for this. It was a split decision of Leoc. There was a number of members of Leoc who thought this was extraordinary and wrong. But Pierre has a history of being a bully. You know, they threatened to kick Michelle Rempel, my co-chair, out of Conservative caucus for supporting my candidacy and calling out Pierre's support for intolerance. They kicked out Jean Charest's one of his leading MPs, Ed Fast, as finance critic, and now they're trying to bully Leoc. It's unfortunate. And, you know, Pierre Poilievre is going to, if he can't answer tough questions during a Conservative leadership debate, leadership election, how is he going to do that in a general election? You know, and frankly, if he was so confident in his campaign, why does he need to disqualify his adversaries? The fact that he's running television ads in Toronto media markets, a very expensive media market for that matter, shows that he's worried. And what they did last night is wrong. They've disenfranchised 150,000 Canadians, many from diverse communities who had never voted or joined the Conservative Party party before. And so it's very unfortunate.
Uh, okay, let's get to the bottom of this. At the heart is this whole allegation that some private company was paying to your to your staffer or somebody at your campaign. Were you and they said they did you enough time to respond to these allegations? Were you given any details about this private company or any staffer that's on your campaign that is being paid, or what did they provide you as a proof? No details. We asked for details. We said if they gave us details, we could respond, but they said it was an anonymous allegation and they couldn't provide any details. They said it was someone working on our campaign who was being paid by a private company. If we had details, we could respond, but you can't respond to a phantom allegation. We had over 1,800 people working on our campaign. So it's very disappointing. This has disenfranchised a record number of Canadians from participating in a leadership. And frankly, it's a gift to Justin Trudeau. If Justin Trudeau gets to run against a conservative leader with extreme views like Pierre Poilievre, he's going to be celebrating. You know, Pierre Poilievre position on banning childhood vaccines for smallpox and polio, his position on cryptocurrency that you can opt out of inflation through Bitcoin is ludicrous. It speaks to financial illiteracy. And of course, his work with Pat King, his playing footsie with someone with a history of intolerance and hate, it would be a gift to the Liberal Party. And so I'm sure today Justin Trudeau has a big smile because Pierre supporters are manipulating this leadership race so that he can win. And it's wrong. Okay, and what will be your next course of action? Are you going to take any legal action against the party? What are your plans now? Well, we're going to consult our legal options and to see what avenues we have, but it is very disappointing. This is the first time that you have a major political party in Canada disqualify a leadership contender a mere days before the ballots are being sent out. And so we're going to fight for the people that they've disenfranchised and continue not to shy away from calling out this egregious abuse of our democracy. Do you think there is some big sinister campaign going on against you? You were right at the helm of affairs. You were the PC party leader, all set to become the Premier of Ontario. Then two anonymous girls show up, with the sexual misconduct allegations, which we all know were not proven at that point. Now here again, right at the time when the Conservative supporters are ready to elect their new leader, you're a very strong contender, and then you've been moved out of the race. So, 4 years ago when I faced a false allegation, I fought back, I won, I cleared my name. And this time, boy, is it flimsy, the allegation being put forward. No name, some random volunteer was supposedly being paid by a corporation. I can't respond to an anonymous allegation, and we're going to hold the party accountable. This is scandalous what they've allowed themselves to do. And I know this has been pressured and orchestrated by the Poilievre campaign, but it's Canadians who lose out when we can't have a free and fair election within a major political party. Last two questions over here. First one is that now would you be running as a mayor? Because I think the legal matter, especially within the internal party matters, it does take some time. So are you going to run as an MP just in case John Sherry wins, or you're going to head back to Brampton municipal elections? Well, I'm going to take some time to look at my options, look what legal recourse we have, and then make a decision. I really wanted to build a modern, inclusive Conservative Party where it doesn't matter who you love, where you're born, the color of your skin, what God you worship. I will build a party that would fight for all. And so I need time to friends and family about what we, because I don't want to see the Conservative Party turn into a replica of the U.S. Republican Party. And I know, Pierre would take it in that Ted Cruz type direction, and I'm not comfortable with that. All right. My last question is, your colleagues here at the council, as we speak, they're holding a press conference. They've sent us press releases. They're all up against you, and they're saying there has been a lot of issues, lots of scandals in the city hall as well regarding contracts being given. And here they are, with the Conservative leadership race issue, they're all up against you. Why is that?
So we've had two different blocks on council, and there's one block led by Gurpreet Dillon, and he's ignoring the advice of the city clerk and the city solicitor. They wanted to appoint a crony to be their sixth councillor when Charmaine Williams won. We believe it's illegal. The city clerk, the city solicitor thought it was illegal, and we're not going to participate in their charade. And we've got tough questions we want to ask. We know very well what they want to cover up. Councillor Dillon obviously fired the integrity commissioner because of the finding of guilt against him, sexual harassment. The integrity commissioner had a finding of guilt against Councillor Dillon. It was then appealed to the courts. The courts upheld the integrity commissioner's decision, and Gurpreet Dillon built a coalition at City Hall that he would offer his vote to other councillors if they got rid of the integrity commissioner. And so we want answers on this. We thought it was wrong that the first female integrity commissioner in Canadian history was fired simply for exposing the truth of what Councillor Dillon, the conduct that he engaged in. And so I know he doesn't want there to be a councillor appointed to Brampton City Council that would have this investigated. We want this to be investigated. We want the improper firing of the integrity commissioner to be investigated, and Councillor Dillon is desperately trying to ensure that he has a councillor selected who will not allow that investigation. All right. Member Brown, thank you so much for your time, and hopefully we'll carry on the discussion. Anything else you want to quickly add before I let you go? No, but thank you for having me on. All the best, Yudavir. Thank you so much, Mayor Brown, for your time. We wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you. You are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian channel. Thank you for being with us today. I'm here joined by Deputy Mayor and Regional Councillor for Ward 7 and 8, Pat Fortini, City Ward Councillor for Wards 3 and 4, Jeff Bowman, and Regional Councillor for Wards 9 and 10, Gurpreet Dillon, and I'm Deputy Mayor and Regional Councillor for Wards 3 and 4, Martin Medeiros. We've called this today because what's happened, again, that's impacted the city. Really, none of us were involved in the Conservative leadership, and however, it's had an impact, negative impact on the city of Brampton, and many of us have been solicited through various media accounts, and we thought this would be the best opportunity to come here and bring everyone together and have any questions be posed. And essentially our position as of today, looking back, we would have preferred that Mayor Brown would have taken a leave of absence to focus on his leadership, as he has every right to do. Our concern is the negative repercussions for the city of Brampton, notwithstanding its image, notwithstanding not having 4 council meetings. City business does not continue. So instead of us being right now in council chambers dealing with an agenda that really impacts jobs, employment, especially after COVID, where you have development applications that have not been fully approved. You have many initiatives that support nonprofits, such as long-term care facilities with donations of land that have not been approved. So the city's at a standstill, and we are here today to essentially answer any questions or answers that you may have. But effectively, we're just as frustrated because we prefer to be here in council chambers instead of being engulfed in what seems to be the city of Brampton at no fault to its own in what happens at a party's leadership and what we're here today. This is about, the council is now showing up and at the end, and we got so much planning projects. We have lots of economical development, and with 4 council meetings, they don't show up, and it's all over a person
that we're appointing. Mississauga put to a retiree. We decided to put a retiree for one reason, is to not give anyone a chance, a lead edge, to run for elections. I think that's a fair thing. Mississauga did the same thing. When people come to the election, whoever they want to vote for, they vote for. So Elaine Moore is a retiree. She's been a school trustee in the area for 13 years in Ward 7 and 8. She was a regional councillor. That is the best choice, and that's why we decided to pick her, to not pick sides. South Asian Canadian channel. Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan, and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. Group, established in 2001, is a media company with a 360-degree approach in reaching our audience over 5 platforms: television, radio, newspaper, online news portal, and mobile app. Hi, I'm Ramona Singh, the Associate Editor, and I'm proud to announce Y Media's new venture in launching an all-English 24/7 television network and online news portal, Y Media Plus. Y Media Plus is an infotainment television network where you can get your daily news on current and global affairs, politics, business, and the very best in entertainment and lifestyle, sports, beauty, fashion, health, design, and much more. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Thanks for having me here. I appreciate it. Next election, we're going to win 5 ridings in Brampton. Ramona Singh here at Nathan Phillips Square with the Conservative leader, Candice Bergen. How are you today? I'm doing well. It's beautiful downtown Toronto. I was honored to have been part of the Stephen Harper government. I believe that that was a very responsible government. Hi, I'm Rebecca Tandon. You're watching Channel Y. We are at the 42nd Toronto International Film Festival.
Hi, this is Yala Kanpal. Today we are here at the 2020 Canadian International Auto Show in Toronto downtown. At Y Media, we aim to bring the stories and the images that enrich our lives, contribute to our human history, and connect us to one another. We welcome you to join us on this journey of Y Media Plus.